photographie de famille. Là, il faut la mettre à l'arrière. Non, elle est derrière. Un, 2, 3. Merci, mesdames, messieurs les chefs d'État. Merci de regagner vos places, s'il vous plaît. Avant de reprendre vos travaux, nous avons le plaisir de pouvoir vous montrer quelques moments forts de la journée d'hier, la journée de vos débats, de vos tables rondes, de vos conversations qui ont eu lieu ici même, mais également à l'OCDE et à l'UNESCO, nos deux institutions partenaires de ce sommet. Bon film. Taxación a las transacciones financieras mundiales. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. As you are considering a new finance pact, let's put people above profit. And Emmanuel, I've left you for last, because privately I call this the How Dare You Summit. How dare you? How dare you upset the order? How dare you step out of your crease and summon us all to this inflection moment? There is now the beginning of the understanding that poverty and climate cannot be separated. That education and climate cannot be separated. En 2023, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Et des dizaines de millions de personnes supplémentaires sont en train de basculer dans
questions. Moi, je suis un esprit très pratique. Alors, le canal numéro 1, c'est quoi? Alors, Canal numéro 1, pardon. Un français, 2 anglais. Mais vérifiez, je sais que le portugais, c'est le 6 pour monsieur le président Lula. Un français, 2 anglais. Chacun a la traduction qui lui va. Ça marche? It's OK, la numéro 6. Est-ce que tu as la traduction en portugais? 3 espagnols. 3 4 espagnols. arabes. 5 chinois. C'est la 6. Tu as la traduction en portugais? Oui, c'est la bonne. Est-ce que le président Lula a une traduction en portugais ou pas? Est-ce que quelqu'un peut venir changer? Tout le monde a sa traduction ou pas? C'est en portugais, toi aussi? Je crois pouvoir dire que les gens qui ont une traduction en portugais n'ont pas accès à celle-ci. Je préfère vérifier avant de commencer, sinon on passe après. Toi, tu as une traduction ou pas? En anglais, toi? Channel 2. It doesn't work? Nous avons... Qui a des problèmes de traduction? La Guinée-Bissau, le Brésil et le Kenya. Oui, j'ai compris. Le Kenya aussi. Tout est traduit à partir de maintenant, monsieur le président. Est-ce que c'est traduit là? Comment c'était le film qui n'était pas traduit? Non, mais là, je teste. Est-ce que c'est traduit? Est-ce que le président Lula a accès? Il faudrait que quelqu'un vienne. Parce que sinon, ça peut durer longtemps. Bon. Monsieur le président. Non, non, non. S'il y a 3 présidents qui ne m'attendent pas à commencer par mon voisin, je ne vais pas commencer. Je n'ai pas l'habitude de prêcher dans un désert. Donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir en ce moment sur nous tous, et c'est la personne qui maîtrise ces trucs de traduction. Si cette personne pouvait venir et vérifier les 3 objets défaillants, nous gagnerions. Non, le film n'était pas traduit. C'est comme ça qu'on règle les problèmes les plus compliqués. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Le top a été donné. Vous pouvez y aller, monsieur le président. William, it's working? Parfait. Merci beaucoup. C'est déjà un premier acquis collectif. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. L'objectif, c'est justement pas qu'il y ait une série de discours. Donc, cette session finale a plutôt vocation à animer des convictions et au fond, donc je vais m'asseoir pour ne pas donner la tentation à chacun de prendre successivement la parole en se levant, mais d'essayer de reprendre les discussions qu'il y a eu tout hier dans les groupes de travail, qu'il y a eu longuement hier entre les chefs d'État, de gouvernement et les chefs d'organisation internationale, et je les remercie pour leur participation au dîner de travail, qui est au fond d'essayer de dégager un nouveau consensus commun. D'abord, il y a eu durant ce sommet des choses très concrètes qui ont été obtenues. Nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021, et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords ici. On a lancé un nouveau fonds pour justement la forêt et la nature en vue de la COP 28 qui a vocation à peu près à faire la même chose, c'est financé par les revenus qu'il dégagera les initiatives de préservation de la biodiversité et de la nature. Et puis il y a eu des avancées très concrètes, par exemple de restructuration de la dette zambienne ou la conclusion de l'accord juste, enfin de transition juste en matière énergétique pour le Sénégal. Et je félicite toutes celles et ceux qui ont conclu ces accords. Je ne veux pas être plomb, mais il y a une autre liste d'objets très concrets. Je crois aussi pouvoir dire qu'on a finalisé une feuille de route commune. Et je remercie tous les actionnaires et surtout les 2 dirigeants entre le FMI et la Banque mondiale, qui est vraiment un élément très structurant de la transformation de notre paysage, avec une meilleure coordination des travaux, une nouvelle ambition et un levier avec le secteur privé qui est clé. Au fond, ce qu'on veut faire avec tout ça et ces premiers éléments, c'est bâtir un nouveau consensus commun. Un consensus qui, en méthode, est construit par toute la planète. Les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement, les pays à revenus intermédiaires, les grands émergents et les pays les plus riches.
Et beaucoup de pays qui n'étaient pas autour de la table quand les institutions de Bretton Woods ont été inventées, à un moment où l'enjeu de la pauvreté n'était pas le même et où la question du climat et de la biodiversité était absente de nos débats, il faut bien le dire. Et donc, l'agenda que nous sommes en train de fixer avec cette méthode, pour moi, est très important. Et l'objectif qu'on doit se donner, c'est d'essayer de manière très simple d'avoir une forme d'engagement politique à l'issue de nos débats, non legally binding, si je puis dire, mais qui décrivent une intention et un consensus sur lesquels, dans les prochains mois, de Nairobi à justement au G20 indien, en passant par la COP 28, jusqu'au G7 italien et au G20 brésilien, nous pourrons poursuivre cet agenda et le cristalliser par des documents plus contraignants. Mais là, en fond, on se dit, on est tous d'accord sur les mêmes choses. Moi, j'ai relevé au moins quelques éléments très simples. D'abord, on est tous d'accord pour dire, on n'a pas le droit de choisir entre ces agendas, et donc il faut faire en même temps la lutte pour réduire les inégalités et la pauvreté, la lutte pour prévenir le changement climatique et donc réduire nos émissions, traiter les conséquences de la vulnérabilité climatique et réussir à engager sur la biodiversité. C'est pour ça qu'il faut intégrer, par exemple, dans nos critères de soutenabilité de dette, la question de la vulnérabilité climatique, c'est l'agenda de Bridgetown. C'est pour ça qu'il faut intégrer des nouveaux financements pour la nature et qu'il faut avoir des contrats adaptés à chaque pays pour pouvoir justement traiter de toutes ces questions. Deuxième élément de consensus, et c'est un peu ce qu'on fait des contrats pour la préservation de la forêt et de la nature comme en matière d'énergie aussi, on veut une approche qui soit faite pays par pays. Parce que les modèles sont si différents. Au fond, nos institutions internationales, ce qu'on fait nous, ça donne des moyens, mais il faut ensuite que ça puisse être décliné selon les modèles de pays. Plusieurs d'entre vous l'ont très bien rappelé hier. Et c'est un peu la même chose qu'on a fait en matière d'énergie, qu'on veut faire en matière de biodiversité et autres. Troisième élément, on assume tous qu'il faut un choc de financement public conséquent. C'est pour financer l'éducation, la santé, les opportunités économiques et en même temps le changement climatique. Et donc pour ce faire, on a besoin de transformer nos institutions. D'abord, en acceptant d'y investir davantage, mais surtout en optimisant leur fonctionnement. Et là, je dirais trois choses qui sortent de nos débats. Un, nouvelle feuille de route entre la Banque mondiale et le FMI, je l'évoquais. C'est absolument clé, c'est ce qui va nous permettre de traiter ces sujets, d'améliorer le fonctionnement. Deux, meilleur fonctionnement avec les banques publiques, c'est ce qu'on a dégagé hier de Finance in Common. C'est un travail inédit où on met toutes les banques publiques de développement avec nos structures multilatérales pour travailler ensemble, pour éviter les superpositions et pour avoir plus de levier entre nos institutions financières et nos banques publiques, qu'elles soient régionales ou thématiques. Et trois, c'est absolument fondamental, on doit s'engager en parallèle vers une réforme de nos institutions financières. Je crois que plusieurs l'ont dit, il faut le dire, ça a été beaucoup porté par le G77, par plusieurs grands émergents. La gouvernance n'est plus adaptée au monde qui est le nôtre. Et comme on veut éviter une fracturation de ces institutions, eh bien on doit en adapter la gouvernance et travailler dès maintenant à une réforme en profondeur de celle-ci pour qu'elle soit plus juste, qu'elle soit plus représentative de ce que nous sommes et de l'état des forces en présence. Et il faut y aller. Et puis, je rajouterai un point, il y a eu aussi beaucoup de discussions sur, au-delà de ce que font les pays, de ce que font les institutions, l'idée d'une taxation internationale. Et donc ça a été porté par plusieurs, et personnel, je la défends, qu'elle soit sur les transactions financières, qu'elle soit sur le transport maritime, qu'elle soit sur certains autres modes. Elle ne fonctionne simplement que si elle est vraiment internationale. Et donc elle suppose un accord comme on a su le faire sur la taxation minimale, sans doute dans un cadre OCDE élargi, et l'OCDE est sans doute une plateforme très utile à cet égard pour finaliser le consensus et l'accord en la matière. Et puis dernier point, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont conclu à l'idée que nous devons sur ce chemin beaucoup plus mobiliser du financement privé. Il y a énormément de financement privé, on l'a vu hier avec les fonds souverains, les private equity et les asset managers. Simplement, il ne va pas assez vers les pays émergents, les pays à revenus intermédiaires et même les pays pauvres. Et donc on a besoin de finaliser, nous, des mécanismes, on y a beaucoup travaillé ces dernières années, de garanties,
de prise de risque sur les premières pertes pour déclencher beaucoup plus de financement privé. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Alors, la Banque mondiale s'est engagée hier à au moins un levier de 1 pour 1. Andrzej était même beaucoup plus ambitieux que moi. Pour dire quand on met 1 euro ou 1 dollar d'argent public, on doit déclencher au moins 1 d'argent privé. Mais nos banques, là aussi régionales, travaillent sur un agenda qui doit permettre de faire la même chose. Et on a besoin de mobiliser et de partager les besoins dans les pays concernés et cette mobilisation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais récapituler de nos travaux. Ça commence à construire quand même les termes d'un nouveau consensus avec des nouveaux instruments, beaucoup plus d'argent, une nouvelle méthodologie, mais aussi un chemin vers une réforme en profondeur de la gouvernance dont on a besoin. Alors, face à cela, je voudrais surtout que les panélistes qui sont là pour conclure puissent revenir plus longuement sur ce qui leur tient à cœur. Je voulais peut-être commencer par le Premier ministre de Chine, cher Li Qiang. Votre pays, la Chine, a démontré son engagement à investir pour le développement et en même temps aussi sur la protection de la planète avec l'adoption du cadre de Kunming-Montréal sur la biodiversité. À vos yeux, comment conjuguer ces deux objectifs et comment justement conjuguer cet agenda pour nos concitoyens, nos compatriotes et pour la planète? Je vous donne la parole.尊敬的马克龙总统，尊敬的各国国家元首、政府首脑，各位国际组织的负责人，各位同事，各位来宾，女士们、朋友们，大家上午好！很高兴能够到巴黎参加由马克龙总统亲自提议、亲自主持的新全球融资契约峰会。我觉得这次峰会啊，聚焦全球发展面临的燃眉之急，契合了当前的形势和各方的关切，具有很强的现实意义。我首先代表中国政府对马克龙总统以及法国政府对举办这次峰会所做出的努力表示钦佩，也向你们表示感谢。中国政府历来高度重视全球发展和全球治理问题。最近几年来，习近平主席先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，得到了国际社会的广泛响应。中国解决全球问题的主张，不仅是中国向国际社会昭示的重要理念，更是我们中国自身实践发展当中的生动写照。一是作为全球经济的重要引擎，中国为世界经济发展注入了持续的动力。过去10年，大家也知道，中国对世界经济的贡献率基本上维持在30%左右，成为世界经济压舱石，成为世界经济的动力源。今年中国经济已经出现回升向好的态势，我们1季度的 GDP 增幅是4.5%，这个4.5这个数据应该说是好于主要经济体的国家，或者说我们是位于主要经济体今年1季度增幅的前列。中国超大规模的市场、完备的产业配套的优势是十分显著的，经济长期向好的基本面没有改变。中国的发展对全世界不是威胁，而是巨大的机遇。无论世界风云如何变幻，中国都将坚定不移地推进改革开放，推动高质量发展。我们会进一步对接高标准的国际经贸规则，让世界各国分享中国发展的机遇。二是作为全球负责任的大国，
中国为应对气候变化做出了巨大的努力。大家也知道，中华文明历来崇尚天人合一、道法自然。我们始终秉持人和自然的和谐共生的理念，积极实施应对气候变化的国家战略，加快调整我们中国的产业结构、能源结构。我们一直倡导绿色低碳的生产方式、绿色低碳的生活方式。过去10年，我们的年均 GDP 增速是6.2%，但过去10年我们的能量消耗的增速只有3%。我们中国单位 GDP 二氧化碳的排放量累计已经下降了35%，煤炭消费占整个能源总消费比重已经下降到12%左右。我们国家的风电、光伏发电等绿色电力专机容量和新能源汽车现在稳居世界第1位。中国人信守诺言，认真履行联合国气变框架以及巴黎协定，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。我们也携手各国走绿色、低碳、可持续的发展之路。中方愿意加入法方等国家倡议的自然与人类高雄星联盟。3是中国作为全球发展的贡献者，我们为国际减贫和发展事业提供了强劲的动力。消除贫困是人类共同理想。过去10年，我们中国组织实施了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战。我们有近1亿人口实现了脱贫，解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题。这是我们国家对全球减贫事业做出的巨大贡献。同时，中国深化全球减贫合作，是20国集团暂还最贫困国家债务偿付倡议的最大贡献方。我们还债的总额度已经超过了40%。中国有一句谚语：“一人难挑千斤担，众人能以万重山。”面对巨大的全球发展融资缺口，作为最大的发展中国家，中国呼吁国际社会精诚合作，携手行动，共同破解发展中国家，特别是脆弱国家的难题。在这里呢，我想简单提3点倡议：一是坚定推进全球金融治理改革，为发展中国家创造稳定的金融环境。中方愿意同各方携手构建公正、高效的全球金融治理格局，为发展中国家提供更友好的国际融资环境。同时，我们会不断地完善全球金融安全网，加强国际宏观经济政策的协调，减少负面外溢效应。国际货币基金组织、世界银行等国际金融机构也要落实好20国集团领导人共识，完成新一轮的份额和投票权的改革，提高新兴市场国家和发展中国家的话语权。
我的第二点倡议是，坚定构建全球发展伙伴关系，为发展中国家提供更多的发展资源。国际社会应该共建团结、平等、均衡、普惠、高质量的全球发展伙伴关系，广泛动员发达国家、发展援助机构以及私营部门、非盈利的基金会等各方面加大资金、技术等发展资源的投入。发达国家要承担好发展的筹资首要责任，切实履行向发展中国家提供援助和资金的承诺。发展中国家也要推进相关改革，提升自我发展的能力。在气候变化这个领域发达国家应该正视其历史责任，根据共同但有区别的责任原则，切实加大对发展中国家资金支持力度，以公共资金为主，尽快兑现1000亿美元气候资金的承诺和适应资金翻倍承诺，并且能够制定2025后发达国家新的集体量化资金目标。我们中国也将继续以务实的举措，力所能及的为其他发展中国家提供多种形式的支持。中国愿意与包括国际金融机构和商业债权人在内的各方一道积极参与减缓债行动。我们是要本着共同行动、公平负担的原则，有效、系统、全面解决这一问题。我最后一个倡议，第3个倡议是坚定推进经济自由化和自由贸易，为发展中国家注入新的增长动力。中国愿意与国际社会一道，共同营造有利于发展的开放环境，促进贸易和投资自由化、便利化，旗帜鲜明地反对贸易保护主义和各种形式的脱钩断链，维护全球产业链、供应链的安全和稳定。同时要进一步扩大产业和投资合作，鼓励跨国公司、大型企业在发展中国家能够更多的直接投资，促进发展中国家深度参与产业分工和产业合作，拓宽发展空间，增强发展动能。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，中欧关系发展站在了一个新的起点上。中国人历来主张求同存异，天下大同。在这个充满纷争和不确定的世界里，中欧双方应当跨越分歧，努力寻找更多的共同点，求同存异，聚同化异，推动更富创造性的合作，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性，共同推动人类可持续发展。女士们、先生们，全人类是一个大家庭，我们共同生活在一个地球村，在发展的道路上不应该落下任何一个人。让我们真正心往一处想，力往一处使，团结互助，加快构建人类命运共同体，共同建设人人共享的美好家园。谢谢大家。Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'ai une demande de réaction du président Akufo-Addo, et puis je donnerai la parole à Madame la secrétaire Yellen pour
qu'elle nous dise par rapport à ça comment on organise le choc concessionnel et la réforme. Tiens. Thank you very much, President Macron. I just want to make two brief comments. Last year, we were here for another financing conference. And a critical decision that we took last year referred to the expansion of the SDR allocations. And the idea was that the countries of Africa would get a greater share, a greater part of that allocation. That didn't happen. The traditional formula was applied, and I think that what that tells us is that whatever it is that we want to propose here, we need also to dial into the details of those proposals so that we have a realistic chance of having the proposals implemented. The second, finance is a major challenge for the nations of Africa to initiate the adaptation and mitigation measures that are needed to confront the climate crisis. We have large sums of money that are readily available on the continent, which can be brought into play. And I refer to the huge sums of money that are taken out of the continent illicitly. We've been told, ever since Thabo Mbeki's committee, that we're dealing in the order of $100 billion a year annually of monies that are taken out of the continent illegally, illicitly. One can imagine the significance of bringing this money into play. Were we able to plug the loopholes that permit these outflows to take place? What I would suggest is that we recommend that the African Union and the G7 OECD countries establish a working committee to deliberate on this matter and make recommendations for action by the two groups. We can talk about a 3 to 6 months period. A lot of work has already been done in this area, but we need to have a dual approach to how these matters can be resolved. And I believe that if we're able to do that, we would make a tremendous impact on the financial problems that bedevil the African continent. So I would suggest that if there is agreement around this idea, that we find a place in the summit declaration for the idea of this joint working committee. I'd like to end by saying that, like all my colleagues, we want to thank you, President Macron, for bringing us together. We also thank our sister, Mia Motley, for the important part she played in preparing the grounds for this summit. Thank you very much indeed, sir. Thank you. Merci beaucoup, Président. Je vais peut-être donner encore un peu de secondes à Madame la générale de la Folie pour qu'elle puisse rendre compte sur la question des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux, parce que je pense que c'est utile pour tout le monde de savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui a été engagé, qu'est-ce qui est déjà engagé dans des programmes, comment ça marche. Okay. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. I want to thank all those countries, developed countries as well as emerging market economies, who have pledged to provide part of their special drawing rights that were allocated in August 2021 so we can lend at highly concessional terms for 20 years with 10.5 years grace period. In other words, provide vital resource to low-income countries as well as to vulnerable middle-income countries. Barbados was one of the first to cross the finish line, and now we have 7 countries, among them Bangladesh, Rwanda, Costa Rica, Seychelles, Kosovo,
that have tapped into this financing that was made available. Mr. President, I want to clarify that we have made, through the SDRs, two separate decisions. Number one, provide allocation of $650 billion that was distributed across our membership proportionate to quotas countries hold. Number two, that was, I want to remind us, that was in the midst of COVID, when liquidities was short, where countries were desperate for fiscal space. We can only do this because of the strength of 190 members. Those among our members that have that financial strength make it possible to allocate SDRs to everybody. And that allocation at that time lifted up by somewhere between 2 and 6% of GDP fiscal space in countries that are around this table. The second step was a brave decision to on-lend SDRs from countries that got it but don't need it to countries that really badly need it. And at that point, we made a commitment to mobilize 100 billion. That commitment now is fulfilled. We have these pledges, and I want to recognize France and Japan. They provide 40% of their SDRs. Also China provided a pledge of 28% of their new allocation of SDRs. We are making this work, and not only we are making it work, but it works for matters the most, unleashing private finance for climate action. The Barbados case, we have a coalition of development banks, the Resilience and Sustainability Trust of the IMF, that helps provide first loss guarantee, so private capital is mobilized. Ajay, we are doing it in this particular case. It is indeed 1-to-1. But we have an ambition to learn and do better. The same is in the case of Rwanda. We are mobilizing a coalition of development finance with the Resilience and Sustainability Trust based on work done by the World Bank on what policy should be implemented, that is offering first loss guarantee, mobilizing private finance. So there is a lot of confusion. I admit SDRs is somewhat archaic. Nobody quite knows it, aside of Miss Yellen, who wrote a paper on SDRs, and me, because obviously I'm in charge of the SDR department. But for everybody here, my neighbor, President of Sri Lanka, asked me, Kristalina, why are you doing only 100 billion? Why not 200 billion and 300 billion? My answer is, we are doing something new. It requires protecting the reserve quality status of SDRs, but creating long-term concessional resource for countries. We have to do that prudently. We prove it works. We go from 100 to 200 and then to 300. But I would not rush, because if we undermine the reserve quality status of SDRs by willy-nilly doing something not so good, then we won't see that multiplier impact coming.
I hope this clarifies this issue once for all of us. Mr. President, President of Ghana, did it clarify it for you? Merci beaucoup. Je pense que c'était important de pouvoir dire que les engagements sur les 100 milliards ont été tenus. Il y en a déjà plus de 60 qui sont arrivés dans les caisses du FMI, 10 programmes qui ont été lancés, 10 autres qui vont être lancés très vite. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller chercher les 40 milliards sur les 100 qui ont été engagés pour qu'on ait la totalité du programme. Et il faut faire plus. Mais c'était une première. Et en 2 ans, c'est trop lent aussi à mes yeux, mais on l'a fait. Et donc on n'est pas au même point que lors du sommet du financement il y a 2 ans. J'y tiens parce que sinon on ne fait que des sommets pour parler. J'aime bien rendre compte de ce qu'on a décidé. Bonne transition pour donner la parole à Madame la secrétaire Janet Yellen. Et merci beaucoup Janet d'être avec nous sur justement la réforme du système financier international et cette Evolution Agenda de la Banque mondiale et des autres banques multilatérales que vous portez. The floor is yours. Thank you, President Macron. Thank you for your hospitality, for your leadership. Thank you for bringing us together to discuss how to align our efforts to reduce poverty and also to address climate change and other global challenges. I think it's clear from this summit we do have consensus. We share the goal of securing a more prosperous, healthy, and livable planet. And it's also clear that there's political will and commitment to multilateralism to translate intentions into actions. Indeed, I'm pleased to share this stage with colleagues from around the world, including Premier Li Qiang. As I said in a speech earlier in the year, as the world's 2 largest economies, we have a responsibility to work together on global issues. It's something we can do and something the world expects of us. Last fall, we launched an initiative to evolve the multilateral development banks, and I'd like to focus on that work. We want them to be able to better address global challenges like climate change, pandemics, and fragility and conflict. Now, during this process, we have heard concerns that there must be a trade-off between addressing these challenges and accelerating, focusing on global issues may retard our ability to invest in health, education, or poverty alleviation. Some wonder how the MDBs can do more of one without doing less of the other, given limited resources and capacity. But I strongly believe that's a false choice. The MDBs need to do both, and they need to do both well. And that's because countries can't make sustained progress on poverty eradication and the Sustainable Development Goals if they don't build resilience to global shocks. And if there's one thing that's certain, and we have seen repeatedly, these shocks will surely come. Indeed, global challenges are increasing in scope and complexity. They disproportionately affect the poorest and most vulnerable, and they're intimately intertwined with national challenges. And these are not hypothetical concerns. We see the consequences playing out in very real ways for people all around the world. Climate change is dampening agricultural yields. It's driving food insecurity in many parts of the world. And I saw this on full display when I visited 3 African countries earlier this year. Indeed, the smallhold farmers I visited in Zambia described the toll that extreme weather events and floods are taking on their livelihoods. And they didn't make any distinction between national challenges and global challenges. In addition, threats to global health disrupt entire societies and economies, and
the pandemic really led to the first global increase in extreme poverty we've seen in decades. And conflict not only causes immense human suffering, it also stunts economic growth and contributes to significant displacement of people across regions. So these are problems that are not contained within national borders and cannot be solved by countries acting alone. They're fundamentally global problems. And that's why we think it's imperative that we evolve the multilateral development banks to respond to global challenges with speed and with scale. And doing anything less would be a disservice to the rest of the development agenda. The World Bank is in the midst of accelerating progress on the evolution agenda, and President Bonga has spoken at length about this effort. And we already do have tangible, concrete results thanks to this initiative. The World Bank has updated its mission to account for the fact that addressing global challenges is critical to achieving its twin goals of eradicating extreme poverty and boosting shared prosperity. But in addition, the World Bank is integrating global challenges now into its diagnostic work, its country engagement, and its corporate scorecard. And those organizational changes should help to ingrain work to address these challenges into the World Bank's DNA. And the bank is responsibly stretching its balance sheet and pursuing innovative measures to unlock up to $50 billion in additional lending capacity over the next 10 years. As part of this agenda, we believe that the MDBs as a system could actually unlock $200 billion in new lending capacity over the same time frame through balance sheet measures that are either already under implementation or being deliberated. And we began the Evolution Initiative at the World Bank, but we've always recognized that maximizing its impact requires an evolution across the entire MDB system and beyond to cover the funds. The MDBs are vital multilateral tools to help us face the demands of our changing world, but really they would be more effective if they worked better together as a system, each operating with its relative strengths and expertise, and in concert with others, and also in better partnership, and this is of course important, with the private sector, with civil society, and with philanthropies. And we've discussed during this summit creative ways in which we can bring private capital in and at scale to work cooperatively with public institutions, the MDBs, and others. I believe we have the necessary ingredients to make real progress: political leadership, creativity, innovative financing mechanisms, and the openness and courage to learn from the past, as well as to forge new solutions for the future. With strong collective action across all shareholders, management, and other critical partners like the African Union, we can help meet the aspirations of people around the world, and we need to do this urgently. Thank you. Merci beaucoup. C'est beau, en effet, les 200 milliards qu'on peut mobiliser à travers justement les innovations qui ont été décidées et les changements sont très structurants. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la question de la résilience face au choc, et en particulier la question de la vulnérabilité climatique se pose. Mia Mottley a joué un rôle très important autour de cette conférence à travers l'agenda de Bridgetown, puis Bridgetown 2.0, en posant justement très clairement dans le débat
la question de la lutte contre la pauvreté, des défis des pays intermédiaires, des pays en développement comme des pays intermédiaires, et celle de la résilience climatique. Mia. Thank you very much, Emmanuel. Je voudrais commencer, pardon, je te coupe la parole. I just wanted to start by conveying a message of solidarity to Barbados and all the colleagues of the region, because as you are here, and I want to thank you here for your leadership and your inspiration, your country was hurt by a big hurricane very early in the season, and please convey our regards, solidarity to your people, and we will be here for sure for whatever you need. But thank you for being here. Thank you very much, Emmanuel. And thank you for recognizing that the Eastern Caribbean, as we speak, is facing Tropical Storm Brett and its continued effects. And we appreciate the solidarity expressed by you and others here. I think we can claim movement. The issue will always be now, are we moving fast enough and with enough scope? The ambition has certainly increased in the last 2 days. And I think we've heard from the statements this morning from Secretary Yellen, from the Prime Minister of China, from yourself, from the President of Ghana, from Kristalina, that there is the political consensus that this issue is bigger than each and every one of us, and that we have to be able to work together to be able to make a difference. The multilateral development banks will have to change how they do business, and I think that is accepted. The last statement by Secretary Yellen that recognizes the possibility of working with the private sector and philanthropy to boost its capacity to meet the challenges of global public goods is really the issue. We've been talking about climate, but let us talk about the pandemic. The reality is that whether you take the numbers given by the pharmaceutical companies of at least 1 billion, there are 10 pathogens that we need to scale up work on to be ready for phase 2A in the event of a challenge so that we can move with speed. There are 5 pathogens that we need to deal with antimicrobial resistance. That is going to be the biggest problem that the world will face by 2050 in terms of killing people, and that will reverse a century of medical progress. What is needed is somewhere between 1 billion, if you listen to the pharmaceutical companies, and Ngozi, your commission, 10 billion. That is, if we take the higher number, the cost of 30 F-22s. That's what it is. And therefore, the choice for us to put that money aside is too simple for us not to do it. We all went through COVID, and we all saw how COVID decimated each and every one of us, carrying some countries back 2 to 3 decades. So I ask us to recognize that the moment has come for this to be the new decision point for what an international bank for reconstruction and development looks like in the 3rd decade of the 21st century. It is not the 5th or 6th decade of the 20th century. Secondly, I want to thank us for being able to realize the promises that were made. And that's important in keeping trust. But I fear that if we don't go to Dubai with a record, we will lose the trust of the global population. Dr. Sultan spoke this morning. I think the time has come for us not to speak in silos anymore. And it therefore means bringing together, just as we've come together in Paris as global leaders with the international organizations, that we need now to sit down with the private sector leaders across oil and gas, across renewable energy, across finance, insurance, transport, if we are going to find a common problem, a common solution to our problem, unless there is a plan to go and live on Mars. We do not have a choice. And I hope that this convocation and conversation can take place within the next 4 to 8 weeks. We cannot go to the world's population again making promises and yet saying
that this is the most urgent problem facing mankind. We have the capacity to act urgently when we need to. Well, we need to now. Rules are made by us. They're not made to break us. We are made to shape them. And if we can't shape the rules in this time as others shaped them before, then we will be the ones accountable for what potentially can be the worst reality of mankind. To believe that human species will exist forever and to believe that failed societies don't happen is to assume an arrogance that is not reflected in our history. And I trust, therefore, Emmanuel, that we will leave here with a greater commitment to ensure that that urgency takes place. I believe also that geopolitics and national politics cannot be allowed to stand in the way of this great crisis. If you cut each of one of us, we bleed. We have the same needs. And we therefore, as the Prime Minister of China just said, recognize that we have to find the common bounds and bridges where we can work together. This matter of the climate crisis is the panacea to be able to allow us to fight off the global politics and the domestic national politics. And I fear that if we don't act with alacrity, then we will see too many people losing their lives and livelihoods. So we leave Paris not with speeches simply, but with a commitment, as the President of Ghana said, to get down into the granular detail to make sure that that which we agree here can be executed. I'm satisfied that the start is correct with respect to the mobilization of the 200 billion, but we know deep down that's not going to be enough. And hence, the parallel discussions for the reform of governance must take place. The last point that I want to make is this. Difficult discussions require courage. And the most difficult discussion that we face is how do we shape a world in the image of the countries of today. Regrettably, it means that each of us must give up some space if we are to shape that new world. And because we don't want to give up space, we now are forced to because of the outside and existential challenges. That is actually the way of life. Life presents us with the things that we least want to do when we least have the capacity to do it. But if we don't summon the courage to rise to the occasion, then we will pay the ultimate price. We have never had the appropriate discussions for the dismantling of an imperial order. And whether it is in the United Nations system or whether it is in the multilateral development banks, regrettably, we continue to see first-class and second-class citizens. Bob Marley had a song called War. We would do well to go back and read the lyrics of it, and not just to read them, but to walk the walk and to talk the talk. I want to thank each and every one of us who has come here, because above all else, I sense a genuineness in the hearts of people here, because I think deep down, we all realize this is our moment with destiny. Thank you. Thank you, Mia. Thank you very much. Je vais peut-être maintenant donner la parole au président Azali, qui est pas simplement le président des Comores, mais aussi celui de l'Union africaine. Il est bien familier des enjeux d'insularité qui ont été évoqués à l'instant par la Première ministre Mia Mottley, mais aussi ceux de la grande pauvreté. Peut-être pour nous dire comment il voit justement la redéfinition de cet agenda à la fois pauvreté et climat pour le continent africain. Président. Merci, mon cher frère, de me donner la parole. Encore une fois,
On dit chez nous, trop de viande ne gâte pas la sauce. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux et les dispositions que vous avez prises, vous et votre épouse, pour que notre séjour se passe dans un cadre agréable, aussi bien dans le déroulement des travaux, mais aussi dans les moments où on se retrouvait. Donc, très sincèrement, Monsieur le Président, merci beaucoup. Et tout a été dit, et j'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres par rapport à l'optimisme que nous avons tous pour aller de l'avant. Donc, j'espère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on se donnera les moyens dans les prochaines rencontres de faire le bilan. C'est-à-dire que ce soit au G20, que ce soit à la COP28, que ce soit au G7, partout on va se retrouver, puisque maintenant on est dans un monde unique. On se permettra de faire le bilan, puisque les sujets qu'on a abordés ici, c'est des sujets d'actualité qui ne peuvent pas être diversifiés. On doit les gérer ensemble. Donc, merci beaucoup encore. Et comme vous avez dit que je suis le président de l'Union africaine, je demanderai à vous tous à ce que le prochain sommet G20 qui va se tenir à New Delhi, que l'Afrique soit acceptée comme membre à part entière du G20. Merci beaucoup de cette demande. Et je crois beaucoup que beaucoup sont déjà prononcés. Mon frère Lula, il s'est prononcé, mais je demande aussi d'être mon avocat par rapport aux autres pays qui ne sont pas encore prononcés. Monsieur le Président, on a pris note des discussions qui ont été faites ici. Et très sincèrement, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, mais comme ça a été dit maintenant, donc l'espoir est permis, mais il faut de la prudence. Il faut qu'on soit très prudent par rapport à tout ce qu'on a dit et se donner tous les moyens de voir comment on va y arriver. Et de ce côté-là, il y a un grand plaisir, puisque d'autres pays africains ou d'autres ont été cités comme quoi ils sont dans la bonne voie. Donc c'est un bel exemple pour les autres pays de ne pas être déçus et de savoir qu'on va aller ensemble. Mesdames et messieurs, vous le connaissez tous, on a vécu le Covid. C'est une très belle leçon qui nous a été donnée pour nous dire qu'on est ensemble. On est ensemble, on ne doit pas voir un voisin ou un ami avec un problème et fermer les yeux parce que ça peut se retourner contre vous. Bon, le Covid, effectivement, il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, l'insécurité qu'il y a partout, le climat qui se détériore, c'est tous les pays qui en connaissent les défis et les conséquences de ces problèmes-là. Et c'est pourquoi on doit s'y atteler pour voir que même si chez toi, chez vous, vous êtes en meilleure façon, mais faire en sorte que l'autre soit de même pour qu'on puisse être tranquille. Donc l'insécurité qui règne dans le monde entier, bon, là, en Europe, en Afrique, je pense que c'est parmi les problèmes auxquels on doit les affronter. Ceci dit, c'est un front qui ne doit pas nous permettre de fermer les autres fronts. C'est-à-dire que maintenant, nous avons le défi à affronter beaucoup de fronts, mais là, on faut y aller, puisque ces crises-là, effectivement, ils sont là avec toutes les conséquences qu'on connaît, mais on ne doit pas fermer les yeux, on doit de l'autre côté aller. Et c'est pourquoi ce sommet, Monsieur le Président, à ce moment précis, même s'il y a la guerre Russie-Ukraine, il y a les problèmes qui sévissent en Afrique, ça prouve que de ce côté-là, il faut qu'on commence à travailler, et en étant très conscient que si on prend toutes les mesures qu'il faut, on doit y arriver. On a parlé de beaucoup de choses ici, et il y a une conséquence que je devais citer, c'est l'insécurité, c'est le problème de la jeunesse. Le problème de la jeunesse, vous connaissez tous, moi, par exemple en Afrique, nous avons une proportion de jeunesse très importante qui peut être un pilier du développement. Si malheureusement ces jeunes-là, on ne les occupe pas, ça fera l'effet contraire. Les rapaces vont s'en servir pour essayer de détruire et nous freiner de tout ce que nous voulons faire. Nous vivons les immigrations. Nous tous, nous les vivons. Ces migrations, on sait les origines. C'est des jeunes, effectivement, qui sont perdus. Donc maintenant, ce problème-là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'y attelle parce que c'est la conséquence de ce que nous disons maintenant. Donc, si on arrive à affronter ce problème-là, je pense que ce serait parmi les résultats tangibles qu'on aurait pu y avoir. Donc, par rapport à la jeunesse, par rapport à la formation, c'est le secteur privé, l'entrepreneuriat. Les jeunes, ils ont intérêt à se prendre en charge. C'est comme ça comment ils vont s'occuper. Mais si on les occupe, ils vont partir. Mais si on les apprend à se prendre en charge, je crois que ce sera plus de sécurité pour ceux qui ont l'âge de travailler, mais pour celles et ceux qui veulent se reposer, qu'ils sachent que partout ils seront, ils pourront se reposer et qu'il n'y a pas de problème. Pour terminer, excusez-moi, messieurs les banquiers, madame les banquiers, merci beaucoup de tout ce que vous faites. Mais la plupart du temps, quand on va en banque,
on vous montre le premier article, le deuxième. On vous montrera le troisième, le quatrième, le cinquième. Et vous prenez, et c'est là que vous découvrez les autres articles. Et c'est pourquoi, effectivement, le débat qui a été dit ici, pour la souplesse des façons de travailler dans notre administration, doit être communiqué en amont pour que celui qui s'engage, mais qu'il sait là où il va mettre le pied. Ne laissez pas mettre le pied, c'est là qu'il découvre. Ah, c'est déjà bon, ça a été discuté. Je tenais à le rappeler. Mais encore merci, Monsieur le Président, de cet accueil. Merci à vous tous de la participation de tout un chacun. Nous, l'Afrique, on est là. L'Afrique, on se prépare pour prendre notre place et avoir notre voix qu'il faut dans le multilatéralisme. La zone de libre-échange contre l'Afrique qu'on a lancée. On demande votre appui, vous l'avez accepté. J'espère qu'on va le concrétiser. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Président Assoumani. Merci, Président. Vous parlez du continent africain et je voudrais peut-être me tourner maintenant vers le Président Sisi qui organise une transition énergétique de son pays, aussi des partenariats avec justement le continent européen. Quelles sont les conditions politiques d'impact réussi et comment vous voyez, quant à vous, ce sujet d'articulation entre la bataille de lutte contre la pauvreté dans un pays qui a 105 millions d'habitants, une démographie importante et qui a cette transition énergétique aussi à vivre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. شكرا فخامة الرئيس ماكرون واسمحوا لي هنا ان انا السيدات والسادة ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر وايضا على صداقته ودعمه لمصر وده امر مش غريب على فرنسا الحقيقة. بشكرك فخامة الرئيس وكان لابد ان انا اشكرك على ده. شكرا جزيلا. الحقيقة انا يعني مداخلتي هتبقى مختلفة شوية وارجو ان انتم تسمحوا لي ان انا اتكلم بالطريقة ديت. انا كنت موجود في باريس في قمة المناخ في 2015 وفي الوقت ده طرح وانا بتكلم كده لا اقصد ابدا يعني الاساءة او التقريع، لا انا بس عايز اقول احنا خلال اليومين دول وقبل كده وانا هقول ده في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ ويعني وساعتها قدر وخصص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها في على ان ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ. وده كان امر جيد جدا وانا كل اللي هسأله يا ترى لو احنا كنا نفذنا ال100 مليار دولار لمدة ال7 سنين لمواجهة تغير المناخ النتائج في هذا الامر. بالمناسبة انتم قادة فكر وقادة رأي وفهم كبير. اتصور ان الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها لان ساعات رغم كل العلم اللي احنا وصلنا له كبشر انما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون اكتر وقد تكون اقل شوية لكن ده ما حصلش. ساعتها انا توليت رئاسة الاتحاد الافريقي لمدة عامين وحضرت مؤتمرات وكل زملائي القادة الافارقة كانوا دايما معايا. رحنا اليابان، رحنا الصين، رحنا الهند، رحنا روسيا، رحنا انجلترا، رحنا الهند من اجل يعني التعاون الاقتصادي بين القارة بظروفها الصعبة وبين الدول المتقدمة والصناعية الكبيرة. ودايما كنا بنتكلم وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القارة أشقائي أو من جانب الدولة المضيفة كان بيبقى فيه كلام مهم جدا وفي استعداد كبير للتعاون. الحقيقة النتائج اللي تحققت خلال المدة دي حتى الآن وأتصور أنا مش بتكلم باسم القارة دلوقتي أنا بتكلم
فيما ان احنا قاعدين في محفل مهم قوي النهارده وبنسجل كلام مهم لينا كلنا. وانا هقول ان في جزئين، جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، ولكن أيضا هكون أمين وأقول إن في جزء مرتبط بينا إحنا، إن إحنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق أهدافنا. وأنا عشان النقطة دي أشاور عليها وأوضحها كويس، هقول إن إحنا في مثلا في كاب 27 أطلقنا منصة اسمها نوفي. خدنا من الEBRD ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل ل10 جيجا يمكننا ان احنا في 2030 يبقى عندنا 42% من خليط الطاقة. إذن العمل مش عمل فقط من جانب ان احنا نلقي اللوم على أصدقائنا الدول المتقدمة واحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل، وبعد كده نقول اللي احنا بنقوله دلوقتي. نرجع تاني، ده اللي حصل. ونفس الكلام وانا بقول هنا بوجه شكر للرئيس للمستشار شولتز. نفس الكلام احنا لما جينا نخش في برنامج اللي عمل اكبر مشروع للقطار الكهربائي في اطار التنمية المستدامة وفي إطار أيضا عوامل المناخ، مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته. كان في دعم قدم لينا، ولما قصدنا إن مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا، حصل هذا الأمر وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده. القرض ضخم برقم كبير وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة ديت لزمايلنا اللي بيسمعونا وليكم كلكم إن الشراكة التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم. طيب النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها إيه؟ هل التحدي والخطر واضح لينا كلنا؟ أتصور إنه واضح جدا، مش محتاج. وإحنا شفنا إن لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك إزاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفاعلية وبحسم. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إن إحنا نتحرك بفاعلية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي الدول النامية يعني يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، ويعمل له كل حاجة حلوة. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد. آخر كلمة هقولها فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية. الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك. وهنا ده مسؤولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسؤولية سياسية. يبقى نقطة في الموضوع دوت، عندما تحدثنا عن 100 مليار دولار في الوقت دوت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الإفريقي وقلت لهم إحنا بنعرض عليكم إن البنية الأساسية القارية لإفريقيا
هتحول وتغير وجه القارة. والكلام ده امبارح احنا اتكلمنا فيه في سد إنجا وحاجات أخرى كثيرة. إن النهاردة لو 100 مليار تم ضخهم في صورة، أنا بتكلم النسبة المخصصة للقارة الإفريقية على سبيل المثال، تم ضخهم. كل دولة كانت مخصص إنها هتدفع رقم. ألمانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. أنا قلت إن الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة، ولكن حتى بما إن هم كان التزام في الوقت دوت بال100 مليار دولار. قلت لا، تعالوا خشوا وخلوا الشركات. ألمانيا هتحط 5 مليار في إفريقيا، خلي الشركات الألمانية تعمل بال5 مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية. فرنسا هتشتغل أو هتقدم 4 مليار، 5 مليار، أي رقم تاني. تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية. وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة. صدقوني احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وأنا معاكم في ده، بس أنا عايز أقول لكم إن خلال ال10 سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة. أكتر من 27,000 ده اللي احنا شفناه أو ده اللي تم رصده. طب الباقي إيه؟ إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش، لدينا 9 مليون ضيف. 9 مليون ضيف. لن أطيل عليكم، أنا بشكركم وبشكر الرئيس ماكرون. ودايما دولة فرنسا بيبقى ليها إسهام كبير جدا جدا في هذه الموضوعات المهمة. بشكرك فخامة الرئيس وبشكركم جميعا، وأرجو أن أكون قد أطلت عليكم أو أزعجتكم. شكرا جزيلا. Merci beaucoup, Président. Je ne pense pas du tout, au contraire, vous avez souligné l'importance des partenariats du financement privé, et je crois que c'est très cohérent avec l'agenda justement que poursuit le chancelier Scholz avec le Compact for Africa et puis plusieurs autres sujets. Je cède la parole à Olaf Scholz en le remerciant à nouveau d'être là pour cette conférence. Thank you. I think it's a very important meeting we have here and had yesterday. A lot of questions have been discussed, many proposals have been made, and they are all about the relevant question how we can fight poverty and give chances for development and how we can fight climate change. And we learned together and agreed, I think this was said by many, that this is not an alternative. It must be our aim to make it happen that we meet both challenges. As there are a lot of meetings where a lot of speeches are held, I think it is also important that we always walk as we talk. This is what you said, and I do agree very much. So it is always important that especially the more economically stable and successful countries do their contributions and that they stick to the things they say all the time. The first question, I think, is that we are sticking to our words, speaking about development aid and climate financing. There are a lot of aims that have been agreed on in meetings in the past following the Paris Agreement, and I think there will be more to come in the next years. But it is important that we do something, that this really works. And so just speaking about Germany, we will stick to what we do, being front runners in development aid financing and being front runners in finding international climate financing. And I ask all to participate in this because it is about walking as you talk. The second is that we have to do ourselves what we ask others to do. So if we understand it is a necessary aim that we fight climate change, and in the case of Germany we say that we will be ready with a CO2 neutral industrial country in 2045,
this means a lot, because being strongly industrialized, it's not just about housing or some forms of mobility or the electric grid, it's about industry, and that's a big, big change from today. And this is what we do, and we are now having a lot of aims, and one of them is in 2030 we will have 80% of our electricity production coming from renewables. This is just one aspect of all the things that have to be changed, but it is also a very good message to the rest, because if we do so, we are using and developing technologies that could be used cheaply in many other places. It is not in the end that sticking to using fossil resources is cheaper if we are successful with our technological advantages we are working for. And that is feasible now. It is not a question of the future, something to be done later. It can be done now. And so also in this case, we have to walk as we talk, speaking about these questions at conferences like this. There is a debate about the international financial architecture. And my view is that really we have to do something to work on the questions of reforms of the World Bank and the multilateral development banks. And there is this evolution roadmap where Germany worked very much with many partners for the World Bank and for the multilateral development banks. And I appreciate very much that so many are supporting this activity, including the new president. And I think this is very important because we need a change to have more money that could be used with just changing the way how these banks are managed and the framework for their activities. And if we do this very fast, this will have a very concrete outcome for many people. And I'm very happy that this is now going forward and is supported by so many. Secondly, I think we have to fight against the problems of nature crisis, coming especially from climate change, but not only. And if you are not a very rich country, it is much more difficult to face these crises if they are happening to you all at once. And because of this, I think it is a question. Working for against climate change is also something where we have to discuss with our businesses and our industries at home. And when we do so, they always ask us that we should give them security that when they follow the path, this is not a risk for them in competition with other countries. And yes, this is true. But what to do? It is about tariffs? I doubt. I think we have to understand that we need something extra. And that is the idea behind the International Climate Club, which has been founded and which is working now with so many countries from the Global South and more to come. Because it's the idea to cooperate when we have the same ambitions, though we are following different paths to get there. And doing this, I think, is a very important aspect for world economy to be safe when this big change all over the world is taking place. I think also it is important that we understand that it is not just about development aid and international climate financing, which is necessary, and I said it must be huge and we must stick to the things we say. It's also important that we make it that businesses are investing in the countries of Asia, of Africa and South America. If they don't do so, we will not have enough means just with public subsidies to get where we want to go. And creating an atmosphere where this works, I think, is very important. And especially looking to Africa, I think the compact with Africa is the idea that is working into this direction. And I'm very happy to see many of you in this meeting we will have in Berlin with the compact in Africa, which is important. I would like to repeat what I had the chance to say yesterday. I think we also have to understand that there is a need for change in trade policies and the way how we act. And one of the aspects is about exploration, excavation. There are a lot of resources spread all over the world. But the way
the global economy is dealing with them is that we take them from the ground and then bring them to countries and work there. Yes, a lot of things will be done in countries where there is a lot of industry to work with, but I think the first refinement should be done in the countries where the resources are. This would create jobs and growth and gives the chance that we also invest in the environment over there, and for also especially looking at indigenous people and others, because otherwise it is just a story of some people becoming rich using the resources. It should be something that is happening at the places where the resources are. And let me continue with what the next question, which bothers me a lot, especially looking at the consequences of the Russian aggression against Ukraine. We learn from this war not just about the dangers to our peace, security arrangements, but also that there is just a very few countries producing fertilizers that are so important for the world. And though the natural resources and the economic abilities are there in Africa, for instance, or the South of America, or in many Asian countries to produce fertilizers, it's still monopolized by a very small number of countries. And I think discussing about fair development should include the idea of creating factories for fertilizers all over the globe so that we have a more resilient structure and that we can help many people to get there. So my view is we have to take our responsibility for the globe. We have to stick to our words. We have to walk as we talk. But if we do so, I think there's a good chance that we make our place a better world. Thank you. Merci beaucoup, Olaf. Je vais demander au président Hichilema peut-être de revenir sur ces sujets, mais aussi sur la question de la dette, en le félicitant à nouveau pour l'accord qui a été trouvé pour renégocier la dette de Zambie. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Thank you very much, President Macron, and for hosting us and for everything else that my colleagues have already mentioned. So thank you. I also want to thank all of us, heads of state and government that are present here, and our partners, our own institutions, multilateral institutions, and obviously I do appreciate that we have other stakeholders that are here, so thank you very much. Let me be abusive a little bit, President Macron, and start by doing what is necessary on behalf of our people of Zambia, to thank greatly the achievement that was scored yesterday. One of the deliverables for this summit, and President Macron is aware, I came down here and requested that obviously also the President of China, that we should ensure that by the time this summit takes place, we'll have delivered the Zambia debt restructuring project. And as at yesterday, this is one of the deliverables at this summit. Thank you to China. Thank you to France for chairing the G20 framework. Thank you to South Africa for being the deputy chair for this process. And also to all of the countries that in one way or another supported this process to reach the conclusion it did yesterday and the benefit it would deliver to other debtor countries, because Zambia was more or less used like a guinea pig. And we are now in this situation, and we hope that the lessons of that process can be learned and learned correctly and be applied to the other processes that will commence starting, I believe, following this summit. I must give special thank you to the US government for their support, European Union for their support. Indeed, most of us as debtor countries also were speaking to each other, learning from each other. Thank you very much. Let me move quickly to the issue of, I can't forget creditors. Creditors. Thank you so much to the creditors, all of you, diversified as you are. Obviously, some are large, some are smaller,
But without your cooperation, this was not going to be possible. But I must also say thank you to the people of Zambia for their patience. We took this project as one of our responsibilities before we formed government as an opposition party, that debt restructuring was a critical deliverable for us. And the people of Zambia were very patient, extremely patient, pain on the other side because of the structural adjustment, the structural processes. And if there's one lesson that I want to share with other countries, that leadership is crucial at a country level, to be clear of what you want and say so to your people. The people may not support everything that's necessary. Institutional reform, consumption expenditure controls. I dare say habits of corruption are enjoyed by many in our countries. And when you put reforms, you confront them as well. But it's important to be intentional as leaders and then deliver that to our communities. They will go through the pain, but they will support you, as Zambians have done that. Thank you very much to the people of Zambia. Let me put context to this. Poverty, climate change. We have already argued that these are intertwined. There's no question about it. Let me draw the first aspect of the connection. Even before we talk about financing, new financing, more financing, when countries are not growing economically, you cannot expect a poor person to carry an additional burden. That is necessary to drive growth, to drive development. So poverty actually exacerbates the climate change mitigation measures, I argue. And it's very clear. If you are asking your poor people to switch energy sources, can they afford from charcoal to clean energy? They're already stressed. So we need to find mechanisms to support the poor in our countries, less privileged. I heard this word called poverty, the poor, but the less privileged, to be able to come through to support the changes that are required to mitigate climate change negative effects. I think that's very, very important. It's also true to say climate change, on the flip side, has imposed new obligations on the less privileged. For example, the farmer you saw, the farmer you went to visit, Secretary Yellen, Treasury Secretary Yellen, before they could, on 1 hectare, produce 2 hectares, produce enough for themselves and an excess for sale. But climate change measures have made it one season, the same rain season, one part of it is a drought. When the rain comes, it's a flood. One season. What chance does that farmer have? They absolutely don't have. So as we talk about climate change mitigations, financing, support, technology, farming methods, issues of genetics in agriculture, early maturing varieties, I'm just giving an example, context, are important to consider. So it's not just laying the resource envelope on the table. It is digging inside that envelope. How do we apply that envelope in order to take care of the challenges that have arisen from climate change? And therefore the investments being directed in those specific areas that will produce results that will assist the less privileged to first produce food for themselves, to also produce excess for revenue to look after their households. But also it's important to look at water harvesting as an area of investment, to look at irrigation. Chairman Chancellor, the technology comes in and it's all there, it's available around the world. It's a question of pulling it together and targeting it.
Let me also indicate here one of the lessons of our debt restructuring that is applicable to poverty reduction, to climate change, is the issue around speed at which we do things. G20 framework, when we took office 21 months ago, this discussion was already in train. Now we've been in office 21 months. Yes, we're very pleased that it happened yesterday. But for the countries that are coming after us, there's need to expedite the processes. Just that, whether it's, if you like, energy transition, as Senegal is involved in that, we must just be conscious of time. Every day we don't deliver these things that are within our control, we are basically increasing the cost and the damage gets compounded. I think it's very important. The next lesson I want to suggest here, relevant to the subject on the table, is that German Chancellor's point yesterday at dinner, repeated today, is so important for us as a global community to mobilize resources, yes, but these resources must be invested to help grow the economies of the less developed countries. Very important, because by doing that, we are creating capacity in those economies to mitigate against climate change and obviously poverty reduction. So value addition, not just with the electric vehicle industry that is coming through, huge industry. It is important, President Macron, that we look at deliberately investing in extraction, critical minerals, for example, in value adding these minerals in country. Obviously, that will help the growth side of the GDP, create jobs, business opportunities for the transactional chain in there, if I may call it that. So I think this must be deliberate as well. Rather than generic discussions, we must dive deep into the envelope and begin to say, these are requirements, these are needs, these are minimums. And it will mutually benefit, as somebody said yesterday, not to polarize the conversation, the North and the South. It will definitely, if it's structured properly, benefit the North, the South. And that's not the debate we must be engaging in, but mutuality for greater good, for a safe world, for a world that we can pass on to the next generation in a responsible manner. Lastly, I simply want to indicate that I like the spirit of partnership that I hear. I like what I hear from leaders, all of you who have spoken. I think that's the way it should be. But the thing is now to pull all this in one basket, draw an action plan, which is time-bound, and we get a job done. If the political leadership is there, business leadership is there, decisions are clear, we now need to get our technical people not to sit on the work that needs to be done. So supervision, monitoring is important. Lastly, and this is the last one really, I want to thank what I hear from the Chinese Premier, what I hear from Secretary Yellen, and indeed all the leaders that have spoken on the issue of conflict. We cannot achieve what we want to achieve if we allow our global community to focus time, resources, everything, technology, on conflict. I think there's a duty for us all to keep our individual countries peaceful, out of conflict, and not export instability to other countries, neighboring or far away. As we now know, instability anywhere is instability everywhere. I think it's very important that we work on that issue and focus the resources, focus the time, and all the other capital provisions on the development agenda to mitigate climate change, to reduce poverty. And I must also indicate here, the cost of capital must sit in this basket, that it must be lowered. The inequity around the cost of capital, Africa, for example, pays the highest cost of capital, is not correct. It doesn't help anybody at all. It just worsens the situation. We must address this situation. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, President.
Je vais maintenant donner la parole au président du Brésil, Cher Lula, et puis j'ai une demande de Cyril Ramaphosa pour Afrique du Sud. Président, sur votre vision justement de cette transformation de l'architecture et du système financier international pour traiter à la fois la question de la pauvreté et du climat. La parole est à toi. Em primeiro, eu queria cumprimentar o presidente Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, em nome de quem cumprimento os chefes de Estado e de governo participantes desse diálogo de alto nível. Quero cumprimentar a minha companheira, ex-presidenta do Brasil e atualmente presidenta do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, por intermédio de quem eu cumprimento todos os representantes de bancos de desenvolvimento e demais instituições financeiras presentes. Portanto, companheira Dilma Rousseff, prazer pela sua presença aqui. Eu queria dizer a você, meu caro Macron, que desde ontem à noite eu tenho mudado o meu discurso. Eu passei a semana na Itália e preparando um discurso, mas já mudei o discurso umas 10 vezes e não vou ler meu discurso. Eu queria começar fazendo um aviso importante. Em 2025, nós vamos realizar a COP30 num país amazônico. Eu espero que todas as pessoas que prezam tanto a Amazônia, que admiram tanto a Amazônia, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu espero que essas pessoas participem da COP25 no estado do Pará, para que tenham noção do que é realmente a Amazônia. Porque muita gente fala, mas pouca gente conhece. E é importante que as pessoas falem conhecendo. A Amazônia no Brasil, ela representa nada mais, nada menos que 5 milhões de quilômetros quadrados. E além dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia no Brasil, nós temos a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana, a Amazônia venezuelana, a Amazônia boliviana, a Amazônia da Guiana, a Amazônia do Suriname e a Amazônia francesa, da Guiana francesa. E nós vamos fazer, no dia 12 de agosto, um grande encontro no estado do Pará, com todos os presidentes da América do Sul, que compõem toda a região da Amazônia, para que a gente possa formar uma proposta para levar para a COP28 nos Emirados Árabes. Certamente nós vamos querer conversar com o Sudão, com o Congo, certamente nós vamos conversar com a Indonésia, porque nós queremos compartilhar uma proposta única entre os países que ainda mantêm grandes florestas em pé. Nós queremos fazer disso um patrimônio, não apenas de preservação ambiental, mas um patrimônio econômico para ajudar os povos que moram na floresta. Nessa floresta brasileira, nós temos 400 povos indígenas. E desses 400 povos indígenas, nós temos 300 idiomas. E nessa mesma região, nós enfrentamos muitas adversidades. Nós enfrentamos o garimpo, nós enfrentamos o crime organizado e nós enfrentamos muitas vezes pessoas de má fé que querem tentar fazer com que nessa floresta se plante soja, se plante milho, se crie gado, quando na verdade não é necessário fazer isso. Os empresários responsáveis sabem que é errado
e sabe que isso vai causar um problema muito sério aos produtos que eles têm que vender para outros países. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. O Brasil é um país que tem uma matriz energética possivelmente da mais limpa do mundo. No campo do setor de energia elétrica, 87% da energia brasileira é renovável contra 27% do restante do mundo. Em se tratando de todo o conjunto da energia, 50% da energia brasileira é renovável, enquanto o resto do mundo só tem 15% de energia renovável. Isso significa que nós estamos caminhando para cumprir a nossa famosa proposta de campanha, que é chegar ao desmatamento zero em 2030. E nós não temos apenas a Amazônia para cuidar. Nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Mata Atlântica. São 5 grandes biomas que nós temos que cuidar, porque todos eles são vítimas de ataques todo ano. Ora por fogo, ora por excesso de chuva e ora por gente predadora que quer plantar o que se não deve plantar lá. Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que, junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que, numa reunião entre presidentes de países importantes, a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Não é só na África, não, é na América Latina, é no Brasil. Quando eu fui presidente da República do Brasil de 2003 a 2010 e a presidenta Dilma de 2010 a 2016, a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Naquela época, a gente tinha feito com que 36 milhões de pessoas, saíssem da miséria absoluta e 40 milhões de pessoas atendessem a um poder de compra de classe média. 13 anos depois, eu volto à presidência da República do Brasil e, outra vez, 33 milhões de pessoas estão passando fome. Quando deixamos a presidência, o Brasil era a 6ª economia do mundo. Hoje o Brasil é a 12ª economia do mundo. Ou seja, o país andou para trás, como muitos outros países andam para trás. Depende do governo que é eleito, depende do governo que tem a preocupação com a questão social. E nós daqui precisamos ter claro o seguinte: aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, as instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina, da forma mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares para um senhor que era presidente. Não se sabe o que ele fez com o dinheiro e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil, porque não tem dólar nem para pagar o FMI. Então é importante que a gente tenha noção de que a gente não pode continuar com as instituições funcionando de forma equivocada. Mesmo o Conselho Nacional de Segurança da ONU, os membros permanentes não representam mais a realidade política de 2023.
se representava em 1945, em 2023 é preciso mudar. A ONU precisa voltar a ter representatividade, a ter força política. A ONU foi capaz de criar o Estado de Israel em 48 e não é capaz de resolver o problema da ocupação do Estado palestino. Então, se nós não mudarmos essas instituições, a questão climática vira uma brincadeira. E por que vira uma brincadeira? Quem é que vai cumprir as decisões emanadas dos fóruns que nós fazemos? É o Estado Nacional? Vamos ser francos. Quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico e quem é pobre vai continuar pobre. É assim. E eu falo isso com pesar, porque eu tenho uma experiência riquíssima de como é fácil a gente governar para os pobres. Eu sempre disse que os pobres nunca foram problemas. O pobre sempre será a solução quando você coloca o pobre dentro do orçamento do país. Mas se você esquece o pobre e você coloca todos os outros no orçamento, nunca vai sobrar dinheiro para cuidar das pessoas mais miseráveis. Porque elas não têm sindicato, elas não têm partido, elas não fazem passeata, não fazem movimento e moram longe da sede do governo, moram muitas vezes na periferia. Então essa gente sempre estará abandonada. E a desigualdade só tem aumentado. Faz pelo menos 20 anos que eu ouço a FAO falar que nós temos 900 milhões de seres humanos que vão dormir todo dia com fome. Como é que nós vamos resolver isso se nós não discutimos isso? Como é que nós vamos resolver esse problema da desigualdade se a gente não discuta a desigualdade? Eu sou daqueles, mas com que aprendi que muitas vezes a classe política do mundo só valoriza o pobre em época de eleição. Em época de eleição, o pobre é o patrimônio mais importante de um país. Depois das eleições, o pobre é esquecido e a vida segue. Então é importante, e eu quero te dar os parabéns por esse encontro aqui. Eu, por exemplo, conheci um plano feito pela União Africana chamado FIDA. Era um plano que previa investimento de 360 bilhões de dólares para investimento em infraestrutura em todo o continente africano. Se o mundo desenvolvido resolvesse financiar empresas para construir as necessidades de infraestrutura daquele plano, a África já teria dado um salto de qualidade na infraestrutura. Ontem nós ouvimos o presidente do Congo falar do Rio Congo. Pelo que eu sei, o Rio Congo daria para fazer pelo menos 3 Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil. Mas não tem nenhuma, porque não tem dinheiro e porque não tem financiamento. E nós precisamos parar, de a nível internacional, de fazer proselitismo com recurso. Ah, eu vou ajudar essa coisinha aqui, eu vou ajudar essa coisinha ali, quando, na verdade, nós precisamos dar um salto de qualidade. É de fazer investimento em coisas estruturantes que mudam a vida dos países. É para isso que eu estou otimista com a criação do Banco dos BRICS. É para isso que eu estou otimista com a possibilidade de criar o Banco do Sul. É para isso que eu estou otimista da gente discutir moeda de comércio. Por que se acabou com a Organização Mundial do Comércio?
Vamos ver se todo mundo aqui se lembra como é que acabou a Organização Mundial do Comércio. Tinha eleição nos Estados Unidos em 2009. E por isso o presidente Bush se afastou da Organização Mundial do Comércio e o acordo que estava quase para ser feito não foi feito e nunca mais os Estados Unidos voltou à Organização Mundial do Comércio. Eu imaginei que o Obama iria votar assim que tomasse posse e não voltou. E a Organização Mundial do Comércio hoje faz muito pouco. E é por isso que nós temos a volta do protecionismo. Quem é que não lembra a discussão do G20 em Londres, quando a gente discutia para evitar o protecionismo, quando a gente discutia que os países ricos teriam que fazer investimento nos países em desenvolvimento e nos países pobres? O que aconteceu? Os países ricos voltaram a fazer protecionismo. E nós estamos vendo a pobreza crescer em todos os continentes. Eu vou dar o exemplo do meu país. Eu tinha muito orgulho de ter saído do mapa da fome com a presidenta Dilma em 2012. E tenho muita tristeza que voltei à presidência da República agora. O meu país estava pior do ponto de vista democrático, porque tinha um fascista governando o país. Estava pior do ponto de vista educacional, porque não tinha dinheiro investido nas universidades. Estava pior do ponto de vista social, porque não tinha política social. Estava pior do ponto de vista econômico. E nós agora temos que fazer tudo o que já tínhamos feito. Tudo. Tudo que nós fizemos entre 2003 e 2016, nós vamos ter que refazer tudo para o país voltar a crescer. A única coisa que eu quero dizer para vocês nessa reunião é que a questão climática não é uma coisa secundária. E por isso o Brasil vai levar a cabo o controle do desmatamento. Por isso nós vamos colocar isso como uma questão de honra de até 2030 a gente acabar, com o desmatamento na Amazônia. O Brasil tem 30 milhões de hectares de terras degradadas, não precisa cortar uma árvore para plantar um pé de soja, um pé de milho ou criar um gado. É só recuperar as terras degradadas. E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? Eu, se pudesse, ia pegar o chanceler alemão, ia levá-lo para ser ministro de Minas e Energia no meu país, para ele poder transformar todos os nossos minérios em produtos, para exportar produtos acabados e não apenas minério. Foi a melhor coisa que eu ouvi aqui ontem no jantar e hoje aqui nessa reunião. Porque é verdade. É verdade, nós somos exportadores de matéria-prima e não ficamos com o resultado daquilo que nós produzimos. Em muitos lugares do mundo, as empresas que retiram o minério sequer reflorestam a floresta. Deixam um buraco e vão embora. Então, eu quero dizer para vocês que eu votei depois de 3 anos da presidência da República. Todo mundo sabe que eu tenho 77 anos de idade. Mas a minha vontade de fazer as coisas é como se eu tivesse 30 anos de idade. E vou entregar, meu caro Olavo Schultz, vou entregar. Em 2030, vou convidar vocês para ir na Amazônia, com desmatamento zero. E outra vez, vamos acabar com a fome. A Dilma sabe o que nós fizemos para acabar com a fome. Ela agora é presidenta do Banco dos BRICS, ela agora pode preparar lá a caneta para assinar uns empréstimos para o Brasil e para outros países mais pobres, porque nós vamos fazer a diferença. E tem gente que se assusta quando eu falo
que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que a gente não pode fazer nas nossas moedas? Eu não sei porque Brasil e China não podem fazer nas nossas moedas. Por que eu tenho que comprar dólar? Então essa é uma discussão que está na minha pauta. E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. E vai acontecer também na reunião do G20, porque nós vamos precisar colocar mais companheiros africanos para participar do G20. Como vocês estão fazendo no G7. Ou seja, esses fóruns não podem ser um grupo de luxo, a elite política. Não, nós temos que chamar os desiguais, os diferentes, para que a gente possa atender à pluralidade dos problemas que o mundo tem. Todos nós temos como parâmetro o que aconteceu na União Europeia. Você sabe, Macron, que eu acho que a construção da União Europeia foi um patrimônio democrático da humanidade. Depois de 2 guerras mundiais, vocês conseguiram construir a União Europeia, conseguirem fazer um parlamento, conseguirem viver com divergência, mas discutindo as coisas democraticamente, é uma coisa que eu quero para a América do Sul. É uma coisa que eu acho que nós precisamos. A União Africana, ela está muito mais organizada do que nós na América Latina. Muito mais organizada. E nós queremos criar novos blocos para negociar com a União Europeia. E aí, me desculpe, Banco Mundial, FMI, nós precisamos rever o funcionamento. É preciso ter mais dinheiro, é preciso ter novas direções, mais gente participando da direção, porque não pode ser apenas os mesmos de 1945, 46, 47 e 48. Então, querido companheiro Macron, obrigado por essa reunião e se prepare que eu estou com mais vontade de brigar nesses próximos 3 anos que eu vou presidir o Brasil. Obrigado e boa sorte. Merci beaucoup, Président. Rendez-vous est pris pour l'Amazonie. J'ai peut-être donné la parole à Cyril Ramaphosa avant de conclure. Thank you very much, President Macron. Let me start off by saying, President Lula, don't worry, when we have the BRICS meeting, the issue of currency is top on the agenda, so we are going to discuss it. President Macron, I just want to start off on a very positive note in terms of what I think is evolving here. I think there is consensus that is clearly embraced by everyone that we need to address climate and poverty because they go together, there's a nexus. And as it were, we need to burn the candle on both sides. So that's important, so that's agreed. And we all recognize and accept that we need capital at scale to address the key challenges that many countries in the world face, particularly the developing economy countries. And we also would be agreed that there needs to be more cooperation and coordination between your development banks, multilateral development banks, and the private sector. There needs to be coordination so that there is no fragmentation, which you kept talking about. But I think what is important to many of us is that there should be solid consensus on the reform of the financial architecture of the world. Because without that reform, the dreams and the objectives that we have to address our challenges will not be realized. And those reforms need to touch on a whole range of issues.
Mr. Mo Ibrahim yesterday even spoke about something that we may think is insignificant, that the boards of directors of your multilateral institutions are not made up of independent directors. They are largely internal people or shareholders. So that in itself, for us, it's an important reform. We also need to look at the distribution of the special drawing rights. I find it a bit difficult to be told that this is set in the rules and it will forever be like that, and that it's either you get 0 or you get 34 billion. In our view, this is not a zero-sum game. It's a game where we all need to be dealt with equity in an equitable manner. And there is a need for reform in that regard as well. And the other important thing for this to happen, it will help us not to participate as unequal cousins in these institutions. It will help us to participate fully, and so that we don't have a sense that we are beggars, that we are being dealt with out of generosity. I think it's important in the new era that the world is in now that there should be a good measure of equality among sovereign nations. You know, recently, 7 African countries decided to go and put a call for peace to Ukraine and to Russia. And we raised a number of issues. Zambia was represented, Comoros was represented, Republic of Congo was represented, Senegal was represented, Uganda, as well as South Africa. So we were all represented, and Egypt as well. So we were all at one, that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent, which is the rise in prices for food, rise in prices for fertilizers, we were clear that we are not going there as beggars. We are not going to ask for a favor to both Ukraine and Russia. We were going there to say, open up the Black Sea Channel so that the grains and the fertilizers should go into the world market. So we were not on a begging mission, even as we are in great need as a continent and all that. That should go to demonstrate that Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. Even in the multilateral institutions, we want to be treated as equals. And if our equity is at a low ebb, there must be ways in which that can be addressed. To us, this is very important. Our sovereignty is one of the things that we hold on dearly to. And we demonstrated that very clearly to both President Zelensky and to President Putin when it came to this issue. Even as there were suggestions that, yes, we can donate this, we can donate that, we said, we want you to release these grains and fertilizers to the world market so that the world can trade in these commodities and other issues we can handle in a different way. I wanted to make that point so that it should be understood where Africa has evolved up to. We want to be key players on the world stage, want to be key players even in the financial markets and in the MDBs. Now, these are the positive things. I do, Mr. President Macron, want us to address another issue which to us is a bit of a negative. You will have heard President Sisi talking about the 100 billion that was promised in Paris.
President Sassou Nguesso yesterday as well also spoke about it at the dinner. Now, there is that issue that a number of the commitments that have been made have not really been fully lived up to. But before I get into details, let me immediately say that we recognize the many initiatives that have been put on the table, and a number of countries here have done so. Germany has gone out of the way to put a number of initiatives, and the US has also done a number of things. But there have been times when we felt like we were beggars. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the Northern Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world, and they were hogging them. And they didn't want to release them at the time when we needed them most. And we felt like we were begging. And at times it felt like they would just be droppings from the table, that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big pharmaceutical companies? And that too, I must tell you now, generated and deepened that disappointment and resentment on our part, because we felt like life in the Northern Hemisphere is much more important than life in the global South. And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we are all seated here like this, because we've got to get to the heart of these matters and address them. Now, I come to promises that have been made. And Chancellor Scholz was saying, we've got to walk the talk. Yes, we want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify that that $100 billion has never really been made available. And this should stand out as something that needs to be addressed. Because sometimes we sit at conferences like this and say, yes, we'll make this available, and we believe you. We believe you, but now the tire must hit the tar. We must now see action flowing from that. Now, I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit, we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million people in Africa do not have electricity, and yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty Congo River. And that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. And he said, and I want to speak in support of this proposal, that to prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others, let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go.
And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into the Inga Power Station, the one that President Sassou Nguesso mentioned, and the next one as well. If we can do that, then we as Africans will now be convinced that these summits are really meaningful. We will now go home and say, you know what, it's worthwhile going to these summits, coming to Europe, and to listen to all the promises because they are willing to act on the promises. This is what President Macron, I believe, will be one of the most important outcomes. The reform of the financial architecture, as well as a practical project, infrastructure project that is going to add a lot of value. President Sisi and I have been talking about a railway from Cape Town to Cairo for years. We will leave that for the next summit, but the one on generating electricity and building power stations on the Inga Dam is the most important, that is immediate, that I believe needs to be addressed now. Let's get that done, and then we will be convinced that you are serious with the promises that you make. Thank you. Thank you, Cyril. Thank you, everybody. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, il est temps maintenant de conclure ce sommet et je vais essayer, après les discussions d'hier, le dîner que nous avons eu et l'échange très fructueux qu'il y a eu ce matin, de faire une conclusion opérationnelle. Parce que sinon, nous nous quitterons sur des bonnes paroles et il se trouve que moi aussi, je deviens vieux dans ce business et on finit maintenant par nous-mêmes pratiquer l'indignation répétitive où on dit sommet après sommet, il y en a assez de parler, il faut faire des choses. On arrive à avoir la même indignation, mais l'efficacité ne vaut que par le suivi, par la capacité à rendre compte à nos sociétés civiles, nos opinions publiques et à nous-mêmes de manière régulière. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure que la directrice générale du FMI puisse rendre compte de ce qui est quand même fait, parce qu'on ne peut pas non plus dire on ne fait rien. C'est pas vrai. On ne va pas assez vite, c'est pas assez intense et on doit au fond faire davantage, aller plus en profondeur et être plus inclusif. Donc maintenant, je vais essayer de faire au fond des lignes d'action et de dire quel est notre nouveau consensus pour les peuples et la planète. Parce que c'est ça ce qu'on discute depuis 2 jours. Alors d'abord, je pense qu'on est tous d'accord de ce que j'ai entendu. Je suis juste le scribe, le notaire de nos discussions. Nous sommes tous d'accord sur le même objectif. Un monde où la pauvreté est éliminée. Lula s'est indigné à juste titre pour dire assez des inégalités. C'est canal numéro 6. Ouais. Assez des inégalités. On veut supprimer la pauvreté et la planète doit être préservée. Et un monde où les pays les plus vulnérables sont mieux équipés pour faire face aux crises liées au changement climatique et aux conflits. C'est l'agenda de Bridgetown. Face à ça, ces objectifs qui font consensus, on a une stratégie qui est claire, c'est employer toutes les sources de financement, aide publique au développement, ressources nationales, banques publiques de développement, institutions multilatérales et financement privé. Consensus absolu là-dessus. Deuxième grand élément, pour atteindre ces objectifs, ce qui ressort, et c'est un peu ce que nous illustrons, nous devons rester unis. Il y a un immense risque de fragmentation de nos institutions. Bola l'a d'ailleurs très bien dit hier aussi en s'indignant lors du dîner au nom du Nigeria. Et donc, pour éviter cette fragmentation, nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Là aussi, il y a un consensus complet, il faut commencer le travail dès maintenant. Nous avons identifié ensuite 4 principes directeurs pour atteindre cet objectif. Premièrement, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté
et la protection de la planète. Deuxièmement, l'appropriation des stratégies de transition doit être faite par les pays. Il y a des besoins différents, les pays peuvent suivre des voies différentes, qu'il s'agisse d'énergie, de protection des forêts, du climat, de la nature. Troisièmement, nous avons besoin d'un choc de financement avec plus de ressources publiques. Et quatrièmement, nous avons besoin d'un choc de financement avec plus de capitaux privés pour à la fois transformer les économies émergentes et celles en développement pour aller vers nos objectifs, réduction des inégalités et sauver la planète. D'une manière générale, nous avons besoin pour ça donc, de fortes impulsions financières. Et il y a plusieurs éléments de court terme qui ont été actés, au-delà des succès par pays comme pour la Zambie et le Sénégal. D'abord, je le dis ici pour Nana parce que c'est acté et c'est consigné, nous avons atteint l'objectif de 100 milliards de réallocation de nos droits de tirage spéciaux. Et donc l'appel fait il y a 2 ans à Paris, parce que nous avons eu ce suivi, est bien aujourd'hui consacré par un engagement formel et sécurisé des États, qui fait que nous avons soit les 100 milliards de droits de tirage spéciaux, soit des équivalents budgétaires, pour ceux qui n'ont pas souhaité le faire pour telle ou telle raison, à réallouer vers les pays les plus vulnérables, en particulier en Afrique. D'ores et déjà, 61 milliards sont auprès du Fonds monétaire international et le travail va se poursuivre dans les prochains mois pour que les 39 milliards restants, sur lesquels des engagements ont été pris, arrivent dans les caisses. 10 projets ont déjà été négociés, plusieurs dizaines d'autres le seront dans les prochaines semaines. Et nous mettons en place un cadre permettant d'utiliser ces droits de tirage spéciaux ou équivalents pour renforcer les fonds propres des banques régionales de développement. Et donc nous avons un travail que nous lançons permettant de les allouer aux banques de développement, ce qui permet un effet de levier et plus d'efficacité. Pardon, je suis technique, mais c'est comme ça qu'on change la vie des gens. Deuxième élément de court terme sur lequel nous avons acté une avancée, mais elle n'est pas satisfaisante, je suis d'accord. Nos experts nous disent que désormais nous sommes en train d'atteindre les 100 milliards de dollars de financement pour le climat. C'est la promesse des accords de Paris. Là-dessus, nous avons été beaucoup plus lents, beaucoup moins efficaces que pour la réallocation des droits de tirage spéciaux. Et donc nous actons tous que nous demandons un suivi beaucoup plus étroit et opérationnel de ces 100 milliards de financement climat, parce que la situation n'est pas satisfaisante. Et je propose qu'on demande un rapport spécial et un mécanisme au-delà des annonces qui seront faites pour la COP28 qui se tiendra en fin d'année. Troisième élément, pour être plus efficace, le consensus se dégage pour dire que chaque dollar de prêt des banques multilatérales de développement devrait être accompagné par au moins $1 de financement privé. Sur cette base, nous attendons d'elle qu'elle mobilise au moins 100 milliards de dollars de fonds privés chaque année dans les économies en développement et émergentes. Ce qui est cohérent, Andrzej avait même plus d'ambition hier, peut-être qu'on pourra faire plus, mais ça je crois que c'est sûr et certain, si on se mobilise bien. Quatrième élément de court terme sur lequel il y a un accord, nous prévoyons une augmentation globale de 200 milliards de dollars de la capacité de prêt des banques multilatérales de développement. C'est ce qu'a dit la secrétaire Yellen tout à l'heure, au cours des 10 prochaines années. C'est le fruit de tout le travail qui a été fait en lien avec ces institutions, en optimisant les bilans et en prenant davantage de risques. Nous l'appelions de nos voeux. C'est acté aujourd'hui par tous et toutes, et ce qui fait que les banques multilatérales pourront ainsi prêter davantage. Sur cette base-là, nous lançons dès aujourd'hui un travail de suivi sur les besoins en infrastructures tels que le président sud-africain vient de l'évoquer, pour que les infrastructures clés, en particulier sur le continent africain, puissent être financées. Et donc une liste sera adjointe au consensus que nous actons aujourd'hui. Cinquième élément de court terme, nous accélérons le traitement de la dette dans le cadre commun que nous avons décidé. Nous l'avons fait pour le Tchad, il y a 2 ans, pour la Zambie, hier. Et donc, nous manifestons, et je vous remercie de l'avoir acté aujourd'hui et de l'avoir dit, une accélération du traitement des dettes. Ça peut valoir pour le Ghana et plusieurs autres ici, sur ce cadre commun. Et puis, à court terme, nous actons aussi que nous devons soutenir mutuellement lorsque l'un d'entre nous est frappé par une catastrophe. Et donc, nous mettons en place les outils spécifiques, y compris une clause de dette résistante au climat. Et donc, il y a un accord pour l'ensemble des pays qui accepteront ce consensus, d'avoir ce qui est demandé dans l'agenda de Bridgetown et de travailler pour que nos banques multilatérales puissent l'acter dans leur statut. Et puis, nous appelons à 2 mobilisations et nous actons 2 coordinations. Le club climat,
que le chancelier Scholz a rappelé dans le cadre de l'OCDE pour coordonner l'initiative de tous les pays sur le climat et la finance climat. Et nous avons lancé hier le réseau Finance en commun avec toutes les banques publiques de développement et banques multilatérales qui permettra aussi un travail de coordination. Enfin, d'autres travaux seront menés en collaboration avec les présidences du G20 et de la COP dans plusieurs domaines. Je les liste pour rendre compte de ce qui a été dit hier soir et aujourd'hui. Premièrement, de nouvelles pistes pour une taxation internationale des secteurs qui bénéficient le plus de la mondialisation pour respecter nos engagements et financer la lutte contre la pauvreté et pour la planète. Deuxièmement, une reconstitution ambitieuse de l'AIDA pour maintenir et augmenter le financement des facilités les plus concessionnelles de la Banque mondiale et du FMI. Troisièmement, l'inclusion de la vulnérabilité climatique dans les évaluations de la viabilité de la dette de la Banque mondiale et du FMI, notamment pour permettre davantage d'investissements dans l'adaptation au changement climatique. Quatrièmement, les moyens d'atténuer ou de réduire les risques excessifs perçus, en particulier les risques de change, demande qui a été faite dans plusieurs tables rondes, et donc on lance un groupe de travail sur ce sujet. Cinquièmement, une nouvelle facilité de financement international pour les forêts sera mise en place, afin de payer les services écosystémiques pour investir des capitaux sur le marché et accorder le rendement excédentaire aux pays engagés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est créer au fond un fonds nature qui a vocation à être finalisé pour la COP en fin d'année et qui va permettre d'abonder au contrat par pays pour protéger la biodiversité existante. Et pour un pays comme le Brésil, le Congo, le Gabon, l'Indonésie ou le Cambodge, pour préserver ces trésors de biodiversité et de protection, Madagascar aussi qui a eu à vivre cela, dans la durée. Et puis, sixièmement, nous allons mettre en place un mécanisme de travail pour valoriser les matières premières extraites dans les pays en développement et les pays émergents et permettre la création de chaînes de valeur permettant création d'emplois et augmentation des produits intérieurs bruts dans les pays, dans tous les domaines où chacun a des compétences. J'ajoute à cela que nous prenons l'engagement de poursuivre le travail qui a été fait en matière de santé et d'alimentation pour renforcer la souveraineté des pays. Par rapport à ce qui a été dit, je veux le dire ici, en mars 2020, Cyril s'en souvient sans doute, plusieurs d'entre vous, c'est d'ailleurs pour cela que nous avions lancé l'initiative Pact avec Tedros, avec l'Union africaine, avec ensuite le G20, qui nous avait permis de développer des capacités communes pour le continent africain. Et ensuite, on l'avait lancé ensemble avec Cyril et on l'avait lancé avec le prédécesseur de William au Kenya, des capacités de production de vaccins en Afrique. L'Afrique, c'est 20% des besoins de vaccins, c'est aujourd'hui 2% des capacités de production. Et donc, on a continué, comme on a fait à le faire, d'augmenter la production des vaccins en Afrique, augmenter, comme ça a été dit, la production de fertilisants et de capacités agricoles, mais au-delà de ça, avoir une stratégie dans tous les pays de valorisation et de construction de chaînes des valeurs sur les spécialités de chacun. Enfin, nous actons, conformément à la demande du président Nana Akufo-Addo, un mécanisme de suivi incluant l'Union africaine, toutes les organisations qui le souhaiteront, mais tous les pays et les organisations présentes ici, de tous les engagements qui sont pris aujourd'hui. Et donc, ce que je viens de dire là, je vais le circuler entre nous tous. Tous ceux qui sont prêts à y adhérer formellement pourront signer. J'ai fait le notaire de ce qu'on s'est dit. Ceux qui ne voudront pas mettront peut-être en annexe leur dissensus, leur caveat ou ce qu'ils veulent rajouter. Et je propose qu'on puisse dégager notre nouveau consensus pour les peuples et la planète. Qu'on ait un rapport qui soit fait tous les 6 mois, y compris vis-à-vis de nos opinions publiques, de nos jeunes, et que le site qui a été mis en place pour le sommet, qui est très transparent, il y a beaucoup de contributions de la société civile, on va le laisser ouvert et faire un mécanisme de suivi. Qu'il y ait ensuite un rapport qui soit fait tous les 6 mois. Et ce que je vous propose, c'est que sur la route de la COP, que le président Lula va organiser, et d'ailleurs dès l'année prochaine, sous la présidence du G20, que sur la route de la COP qui se tiendra en Amazonie, nous puissions avoir ici, dans 2 ans exactement, une réunion de suivi et de compte-rendu de cet agenda et de ce nouveau consensus. Je souhaite que nous puissions faire 100% de ce à quoi on s'engage. C'est toujours mon but dans la vie, parce que j'ai la même énergie que toi. Mais en tout cas, je veux qu'on puisse rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, et qu'on puisse dire pourquoi on n'a pas fait les choses quand c'est le cas. Si vous êtes d'accord avec cette méthode, elle est très pragmatique, elle est très pédestre.
mais c'est la seule qui nous permette, au fond, d'être des dirigeants responsables. On a parlé de beaucoup de choses. Je crois avoir rendu compte de tout ce qui a été dit, y compris les attentes comme présidence ici. Donc maintenant, on a un nouveau consensus. Je souhaite que tous et toutes ici autour de cette table, vous puissiez l'endosser, parce que c'est le nôtre. Moi, je n'ai été que l'hôte et le scribe de nos débats. Et que sur ce nouveau consensus bâti aujourd'hui, nous puissions transformer des vies, aider des pays à mieux réussir et faire de nos indignations et de celles de nos sociétés civiles des vies enfin changées. Merci à toutes et tous. Allons-y et on ne lâche rien parce que moi j'ai la même énergie et la même indignation. Merci à tous. Yeah, we
There he is. Wir haben heute intensiv diskutiert, wie gestern schon bei den Diskussionen auch. Und ganz wichtig ist, dass hier ein Verständnis entstanden ist, dass wir an vielen Punkten praktisch vorwärts kommen müssen, um zu ermöglichen, dass wir die beiden Ziele erreichen können, die uns wichtig sind. Das eine ist, Armut zu bekämpfen, Hunger zu bekämpfen, Entwicklung möglich zu machen. Und das andere Ziel, das ganz wichtig ist, ist, dass wir dafür sorgen, dass der menschengemachte Klimawandel aufgehalten werden kann. Das bedeutet zuallererst, dass die Länder, die große Möglichkeiten haben, wie Deutschland zum Beispiel, wie die Länder der Europäischen Union, Nordamerikas und so weiter, auch das, was sie öffentlich sagen, tatsächlich tun. Und wir jedenfalls haben uns das fest vorgenommen, indem wir selber unsere Ziele erreichen, 2045 klimaneutral zu wirtschaften, aber indem wir auch immer zu denjenigen gehören, die in sehr großem Maße Entwicklungshilfe finanzieren, internationale Klimafinanzierung mitmachen. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das ist auch, glaube ich, allseits und sehr breit anerkannt. Und jetzt geht es darum, dass wir dafür Sorge tragen, dass eigene Entwicklungsmöglichkeiten weiter unterstützt werden. Ein großes Thema ist die Weiterentwicklung der Weltbank und der multinationalen Entwicklungsbanken. Ein weiteres Thema ist, dass wir Länder helfen, wenn sie in große Schwierigkeiten geraten wegen Naturkatastrophen, die sie selber nicht alleine bewältigen können. Und dann wird es darum gehen, dass wir enger zusammenarbeiten. Der Vorschlag eines internationalen Klimaclubs wird immer weiter unterstützt. Das machen ja jetzt schon viele Länder aus Südamerikas, Afrikas und Asiens mit und es werden noch mehr dazukommen, weil es darum geht, dass wir bei unterschiedlichen Wegen das gleiche Ziel versuchen zu erreichen. Mir ist auch wichtig, dass wir die Entwicklungsmöglichkeiten vor Ort sehr unterstützen. Da geht es um die Frage, wie können wir es hinkriegen, dass Rohstoffe, die vor Ort geborgen werden, auch tatsächlich die erste Verarbeitungsstufe dort vor Ort haben, was Beschäftigung schafft. Das würde auch dazu führen, dass die Weltwirtschaft insgesamt resilienter wird und die Lieferketten viel breiter aufgestellt werden, also eine Win-Win-Situation für alle. Und natürlich geht es auch darum, dass wir dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel Düngemittel überall in der Welt produziert werden können. Also eine große Agenda. Gut, dass hier viele zusammengekommen sind, um sich ein bisschen unterzuhaken und das macht die Sache wertvoll. Der Bundeskanzler waren zwei konkrete Vorschläge im Gespräch. Einmal eine Steuer, eine CO2-Steuer auf die Schifffahrt und eine Initiative, die Schuldenbezahlung zu pausieren im Fall von Naturkatastrophen, Klimakatastrophen. Inwiefern ist Deutschland daran beteiligt? Wir diskutieren die Fragen im Hinblick auf die Schifffahrt intensiv. Das ist etwas, was aber sehr sorgfältig besprochen werden muss. Und da ist es gar nicht so sehr wichtig, was Deutschland in dieser Frage denkt, sondern zum Beispiel gibt es auch Länder, die nur sehr wenige Ressourcen haben, die sich große Sorgen machen, weil sie nur mit dem Schiff erreicht werden können und das über lange Distanzen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dort einen Konsensus erarbeiten, der dazu führt, dass die Länder, die davon profitieren sollen, auch dafür sind. Und das, glaube ich, muss noch ein bisschen diskutiert werden. Insofern ist das ein sehr erwägenswerter Vorschlag, aber an dem muss noch gearbeitet werden, und zwar zum Beispiel in Ozeanien, wo es viele Länder gibt, die kleine Inseln sind und wo man nur mit langer Distanz mit dem Schiff hinkommt. Also das muss gelöst werden. Und ansonsten ist es so, dass wir jetzt große Erfolge erzielt haben angesichts der vielen Bemühungen der Vergangenheit, dass wir Schuldenrestrukturierung hinbekommen. Hier ist nochmal ganz neu aktuell die Verständigung in Bezug auf Sambia bekannt gegeben worden, aber es gibt viel mehr Länder, bei denen das notwendig ist. Und in Fragen von Naturkatastrophen muss man was tun. Das ist ja die Idee hinter dem Global Shield.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier gesprochen haben. Das ist ja kein Beschlussgremium, keine Institution, sondern ein Gespräch unter sehr vielen, sehr an der Sache interessierten Ländern. Und das, finde ich, hat sich hier ausgezahlt, zusammenzukommen. Schönen Dank. Ich habe kein Wort verstanden. Deutschland ist eines der Länder, das die meisten Entwicklungshilfe gibt mit realem Geld. Und im Hinblick auf das, was Sie fragen, ist es so, dass wir verfassungsrechtliche und gesetzliche Regelungen haben und die Bundesbank dort führend ist bei der Bewertung der Handlungsmöglichkeiten. Schönen Dank.